Baka hina law imonge SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Bayimela ku langwa lava nga humika ka mavandla ya tipolitiki a va nge boheki ku kuma 15 wa tiphesente ta minsayino ya vaaki ku ringanela ku nghenela nhlawulo wa haxawa. Kusukela sweswi va ta lava ntsena gidi ra minsayino, kambe na wa nhlawulo hi wona wu nga ta va makomba ndlela eka bayimela ku langwa lava nga ta nghenela nhlawulo wa 2024. Bayimela ku langwa lava nga riki na mavandla va tsandzekile ku enetisa khota vumbiwa leswaku nawu wu lwa na vumbiwa naswona a wu na vululami. Nhlangano wa Independent Candidate Association of South Africa wu hlulekile ku khorwisa khoto ya vumbiwa leswaku mavonelo ya vona yo va ta phikizanela ntsena switulu swa 200 loko mavandla ya tipolitiki va phikizanela switulu swa 400 amale nawini no tlhela wu tlherisela endzhaku swirho leswi tiyimelaka hi swoxe. Nhlangano a wu pfumelelani hi swiyenge swin'wana swo cinca ka nawu wa nhlawulo laha va vulaka leswaku milawu leyi a yi lulamanga. The proposition that a vote for an independent candidate carries less weight when compared to a vote for a political party is without merit. Independent candidates and political parties compete for the same quota in regional elections and votes carry the same weight. There is no differentiation in respect of regional seats. The applicant's argument that the Electoral Act as amended devalues a vote for an independent candidate is based on the assumption that a voter that votes for a political party will vote for the same party on both the regional and compensatory ballot. So at tano, one SA na Rivonia Circle va hlurile eka ku va nga pfumelelana na wo ku laveka 15% wa misayino tanihi xipimelo xo nghenela nhlawulo. Khoto yi lerisa leswaku swirho leswi tiyimelaka hi swoxe swi ta lava ntsena misayino ya gidi. Xiboho lexi 1SA yi nga xi amukela hi mandla mambirhi. It's unfortunate that we had to come to the court to argue this, because the reality is everything we said to the court we'd actually told Parliament a couple of times before that. So it's unfortunate that it came to this, but we're really excited about the fact that the court not only made a determination on the unconstitutionality, but that they actually made a determination in terms of what we do moving forward. Xiboho lexi nga teka hi khoto xi tise ku twisisa eka swirho leswi tiyimelaka hi swoxe, mavandla ya tipolitiki, khomixini ya nhlawulo ni vaakatiko hi ku angarhela eka ku lava tiyimelaka hi voxe va ta nghena njhani eka nhlawulo wa haxawa. Mavandla ya tipolitiki va lumukise xiboho xa khota vumbiwa xa ku tiyisisa nawu wa nhlawulo. Khoto yi kume leswaku a ku na nchumu lexi nga onhiki hi nawu wa nhlawulo. Nandzu a wu mangariwe hi van'watipolitiki lava lavaka ku nghenela nhlawulo hi voxe handle ko wela ehansi ka mavandla ya tipolitiki. Xiboho xa namuntlha xi pfula ndlela eka khomixini ya nhlawulo ku va va gimeta mikanerisano na President Cyril Ramaphosa hi mayelana na siku ra nhlawulo wa lembe leri taka. The DA welcomes the fact that the Constitutional Court this morning provided the IEC with the necessary clarity to enable it to proceed with and finalize its preparations to hold next year's elections as early as May 2024. We also hope that this will enable the IEC to now urgently announce the dates for the final registration weekend, and that its conversations with the President will be concluded so that the President can announce the date for next year's elections on an urgent basis. This ruling provides legal clarity as to the position of independent candidates. It also allows the IEC to finalize preparations for the voter registration weekend and next year's general elections. At this moment, the Electoral Commission is working on the 22nd of May, and therefore they now can continue in terms of the planning. The application from Botswana, South Africa is merely a technical issue in terms of the number of signatures, and the court granted them permission to approach the court directly, but independent of what the finding will be, it will not have any severe effect on the planning of the process. Our democracy is in the process of maturing, and today's judgment, which settles the question of fair participation for independent candidates in the electoral process, is another step in the settling of our democratic process. Our democratic process is the only way citizens can get the government that they want.
Mufambisi wa purasi wa le Limpopo Mark Scott Crossley u gwewe nhungu malembe ekhotsweni hi nandzu wa ku ringeta ku dlaya ni ku onha nhundzu. Swigwebo swi ta fambisana xikan'we handle ka fine kumbe ndiho wa mali. Hi lembe ra 2016 Scott Crossley u chayise mutirhi wa le purasini Silence Mabunda hi movha hi mavomu eHoedspruit. Loko a nyika xigwebo muavanyisi u hlamusele leswaku vugevenga bya madzolonga byi tinyike matimba endhawini liya naswona khoto ni vutihlamuleri byo xupula naswona beri mubohiwa a nga kombi a tisola eka vugevenga lebyi a nga byi endla. Ka nandzu kumbe ku swi veka kahle ka nandzu lowu wa ku ringeta ku dlaya ka nandzu lowu wa ku ringeta ku dlaya mangala xigwebo xa yena i malembe ya 8 a jele ka nandzu lowu wa ku a ni se va yi veka kahle wa malembe ya 8 wa ku ringeta ku dlaya ka lowu wa vumbirhi ku nga wa ku fayetela nhundzu xigwebo xa yena i malembe mambirhi a jele. Muhlaseriwa Silent Mabunda u ro amukela xigwebo lexi nga nyikiwa Scott Crossley hambileswi vutomi bya yena byi nga ta ka byi nga ha fani ni nkarhi lowu nga hundza. Judgment ya namuntlha ya yi khoma kahle so hi ta rivala katsongo hi case se hi focusa hi ku vutomi hi yisa ku yini mahlweni mara swi ta va swi ri karhi swi tika tanihi ku xiyimo lexi judgment leyi a yi cinci xiyimo still laha ta va ni ri ka discondition and then ni nga tivi ku ku ya fika. Vandla ra SABC na rona ri nyike mavonelo ya rona. Ku ri a ri a kgotsofala ku ya ka swikomi ka mupresidente wa vona. In the other hand, re thabile ka gore go shitse motho le bushare is a racist now ga sa le ka ntle. Mubohiwa u tshama gweviwa endzhaku ku lahlela munhu entangeni wa tinghala hi 2004. Scott Crossley u vone nandzu wo ringeta ku dlaya no onha nhundzu hi siku ra vumune n'hweti ya Nhlangula lembe rona leri. Swirho swa ndyangu wa wun'we wa nkombo wa lava nga dlawa hi ku khandliwa ni ku yisiwa eDiepsloot hi mayele ya vhiki va ri n'wana wa vona a nga na nandzu. Va ri Old Katlego Mphuthi wa 20 wa malembe loyi a tiveka tanihi Ma7 a nga ringanelanga tihanyi leti a nga lova hi tona. Va ri minhlaselo ya vaaki kumbe mintlawa yi fanele ku herisiwa nakona lava khumbekaka va fanele ku khomiwa ni ku xupuriwa. Va ndyangu wa Katlego Mphuthi va ri a ku na lexi n'wi hlanganisaka na vutomi bya vugevenga. Va lava ku tiva leswaku hikwalaho ka yini a dlawe hi ndlela ya tihanyi hambileswi a nga kun'wangiki na xibalesa ku na ku tshembaka leswaku vatshami va ndhawu liya va twe mpfumawulo ya swibalesa leswi nga endla leswaku va hlongorisa vanhu lava va ehleketelele leswaku va le ku phangeni va kote ku khoma ntlhanu wa vona va va khandla hi maribye no va yisa hi migqivelo ni mixo. Vambirhi va vona va dlawe hi ndlela leyi faneke hi ravuntlhanu. Uke waboshwa wasuspectwa ngefuneral yomunye ngokufa komunye ubaba nje waboshwa ngithi makaphuma azange bathole next waphuma so ngicabanga ukuthi ibheka isigebengu esikhulu kangako emphakathini bekangeke azakhishwe from the first place so kulento esizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi yena kubo bonke abantu uye lo bathini okumele azafi ufeleni lengaka sifuna ukwazi ukuthi yini la ifele. Vatshami va ndhawu liya va ri laha hi ku maphorisa ya va hluleka tanihi vaaki va ri maphorisa ya hlamule hi nkarhi loko ku karhi ku endleka vugevenga va lava leswaku xitichi xa maphorisa xi pfariwa. Amaphoyisa babuye emva kwesikhathi i-community ithathe izandla imithetho ezandleni so ngesikhathi sidubula futhi abanye laba babalekile balecwa i-community ngatshela amaphoyisa ukuthi hambani nigijimise labantu laba just nje isiren. Un'wana wa varhangeri va vaaki u ri leswi nga humelela hi migqivelo a swi fane swi papalatiwile yena wa ha ku humesiwa hi beyile endzhaku ko khomeriwa milandzu ya madzolonga hikuva a rhangele machi ya loko va ya eUnion Buildings va yisa papila ro koxa leswaku president a nghenelela eka ku hunguta vugevenga. What we have witnessed here in the past weekend is because of the community that is leaderless. The community, they are leading themselves. There is no proper guidance from leaders of when there's a situation like this, what must happen. Maphorisa ya endla vulavisisi bya milandzu yo dlaya. Vavasati va muganga wa Phunzane handle ka Nqonto eEastern Cape va chavela vutomi bya vona hikokwalaho ka madzolonga ya ku ngheneriwa hi swigevenga lomu tindlwini. Vamanana va ri ku va tshama voxe swi va veka eka nxungeto wa ku hlasela hi swigevenga. Vaaki va sola swinene maphorisa hi ku tsandzeka ku lwa na vugevenga lebyi. Vavasati kusuka emugangeni wa Phunzane va ri va xanisiwa hi swigevenga.
va ri a va phangeriwi leswi va nga na swona ntsena kambe va tlhela va pfinyiwa naswona a va kumi mpfuno eka maphorisa. Thina singabantu abangomama abasihlela ungcungcutheko. Uyayiqonda ngoba kaloku kusekuhleni uthi usalele uve into ekhabicango pha okanye enqonqozayo ngobusuku umuntu onqonqozayo ngobusuku ombuza ufuna ntoni akho mpendulo. Siyayibona lana sikhuseleka ngatuthi na nje basizisi ngomama kulamakhaya awanasidima because bayangena abantu abafuna ungena benze olohlukumezo ke abanye bayareyitshwa ungumuntu ongumama uyedwa endlini akho muntu abantwana baphangele so bayithatha advantage kakhulu then ke asithetheleleki because icase azihambeli ndawo kona ukuhlukumezeka abantu abangomama bayahlukumezeka. Timhangu leti tele ngopfu eka tindhawu leti vavasati va nga riki na vavanuna eEastern Cape. We particularly heard that in Mqekezweni, in OR Tambo, women have to put 400 rand on the windowsill at night when their monies come in to prevent men from coming in and raping them. So this is not an unusual thing. We're finding it that particularly in rural areas, women are very vulnerable to rape and that they have to find ways in which they can protect themselves. And in this case, the meager earnings they have has to go into protection against rape. In September, there were 2 cases of house break-ins that were reported. In both cases, suspects were arrested and the matter is before court. There were arrests made in rape cases as well. The community is invited to discuss their concerns with the station commander of SABC Tolden so that it can be addressed. There is police visibility, however, during this festive season, there will be more boots on the ground with high-density patrols and frequent festive season operations. We are also encouraging the community to join us in our crime-fighting initiatives. Maphorisa va ri va ta tirha hi matimba ngopfu hi nkarhi lowu wa makhisimusi. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. MaAfrika-Dzonga va komberiwa ku nyikela ngati hi nguva leya khisimusi. Hofisi ya nhlayiso wa ngati ku nga South African National Blood Service va ri nkayivelo wa ngati wu le henhla swinene tiko hinkwaro. Ku tlakuka ka swilaveko swa ngati eswibedhlele na nhlayo ya le hansi ya vanyikeri va ngati hi swona swi nyanyisaka xiyimo. Ngati yi na nkoka swinene eka rihanyo ra munhu. Lava nyikelaka ngati va pfuna lava kayivelaka. Vessel Orifiri un'wana wa vanyikeri kusukela lembe ra 2005. Because of me being positive, my blood is very frequently available, so therefore they can do much more with the plasma than the blood itself. Hi minkarhi ya makhisimusi hi laha ngati yi tirhaka ngopfu hikokwalaho ka timhangu ta le magondzweni ku nga leswi vangaka nkayivelo. To save other people's life, and especially this time of year, there's a lot of accidents on the road and they need a lot of blood. Va South African National Blood Service va kombela vaakatiko ku nyikela hi ngati. What is currently causing the shortage, as you know, at this time of the year, kids go on holiday, they've just finished their exams, and we do most of our collections within schools. And another thing, because of this time of the year, companies are closing and people going on holiday. Nhlangano wu vula leswaku ko va phesente yin'we ntsena ya vanhu lava nyikelaka ngati hi ku hetiseka. If ungafika umuntu athi udzinga ingati yami ukuthi uyambona ukuthi udzinga ingati yami ukuthi angakhona kuphila ngadonate. Vanhu lava nga lulamela ku nyikela hi lava nga na malembe ya le xikarhi ka 16 na 75. Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi u sola nhlayo ya le henhla ya swirho swa Special Task Force lava tshikaka ntirho eka mfumo ku ya tirha eka tikhampani ta vurinzi. Mkhwanazi a vulavula ePinetown eka ntirho wa ku nyikela mimovha eka switichi swa maphorisa leswi nga na nkayivelo wa mimovha. Vugevenga bya ku dlaya byi le henhla swinene eKZN, magondzo laya nga fambikiki i xiphiqo eka maphorisa loko va fanele ku angula eka swirilo swa vaakatiko. Maphorisa va khensa mimovha leyintshwa leyi va nga yi kuma. Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi u sole swinene swirho swa Special Task Force lava tshikaka eka mfumo ku ya tirha eka tikhampani ta vuhlayiseki.
I've raised that concern already with my leadership at the head office. Something is happening that we don't know. And it just cannot be correct that you're going to have an elite of our service being recruited as security guards. Just something is odd about it. And in all front that you look at it, there's something that tells me something is happening somewhere that we don't know about. And so I've urged leadership to look at it. Unfortunately, special tasks were not commanded in the province, so they're commanded in the national office. But I'm quite aware that there's quite a number of members that are resigning almost on a daily basis, and not only special task force, including NIU. They are living in numbers, and where they're going, it's a worry. It's a worry for me. So we hope there's nothing is going to explode on our face very soon. Maphorisa vari kuna nkayivelo wa tindzwana ta maphorisa leti leteriweke laha tikweni nakona leswi swi ni ku onha swinene loko swi ta eka ku va va endla musecho. I know we've got a training school in Roodepoort in Pretoria where the breeding is supposed to take place so that we can be able to have more. At this present moment, the whole country seems to be having a challenge with regard to shortages of dogs. But I did speak to HRD recently, and they did give me indication that there's going to be a course coming up soon for dogs, explosive dogs and the likes, where we're going to be sending our members for training. So we do hope that we're going to build momentum as we start next year. Gidi wa maphorisa lava leteriweke va languteriwe ku sungula ku tirha emaphoriseni tanihi leswi va nga ta thwasa kusuka ekholichi ya maphorisa vhiki leri taka. Randi vevukile loko ipimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar ra 18 rand 77 cents, pondo i 23 rand 68 cents, euro i 20 rand 31 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,046 hi awonsi, platinum i $924 hi awonsi, nxavo oil mbisi $78.12 hi mphongolo. Yalawo i makumu ya mahungu ya namuntlha, kasi man'wana ta va kona hi Ravunharhu ra April.